Alhaji Bello Ado shi ya naɗa na ajiyan ɗan darma sannan yana ɗan darma saboda haka ni nake da experience na gurin ni ne na sanya ya kamata a yi da wannan dama ne amfani wajen jawo wa wannan zuri'a tamu wannan matsayi wanda da babu a shekara nawa aka yi wangara suna rasuwa sai dai a yi rasuwa amma yanzu ko a yanzu da nake wannan magana Allah ya marsu a yau wangare da fito ne sosai kuma za ta ci gaba da dora za a dora wannan shi ne na farko in ba a san gaba wane ne dora ba kuma ba a san matakin da wannan abin ya kai bayan kuma an kamar yadda kai bayanin karami ne a cikin su gaskiya a haka wannan shugabancin namu saboda jajircewarsu da kuma gudunmawa da suke bayarwa na ɗauko ɗaiɗai daga gidaje na ‘yan uwana na wannan aƙalla mutum 8 na naɗa sarautu domin tallafa wannan tafiya kamar shi Alhaji Abdullahi Zakara'ata na yi masa malai wanda da shi ne ciyaman wanda shi sakatare ya koma wali wanda mataimakin sakatare ya koma taraki wanda PRO ya koma halaki to a haka na yi wannan sauki domin sake ƙarawa abin ƙarfi da kuma taimaka mu wajen yadda zan ci gaba da gudanar da jagoranci na wannan zuri'a duk wanda yake wato da rauni a kansa aƙalla ba ƙasar ba yana da tarin wato wasu zai iya cewa matsala ba matsala ta al'umma yaya ake aiwatar da tafiyar da waɗannan jami'in da suke bila adadin ƙarƙashin inda na ga akwai wata fada ne bayan nan ofis wanda ake zuwa a ga wakili akwai kasan kusan abin ba a jima da dare shi magana ake da shekara 2 wanda kusan kazan da abin da aka ce an yi shekara 100 kaza da bari dole wani dogon shiri ne wanda za ka zo ka yi kafin ka dawo da abin da ya kamata wanda alhamdulillah mun samu nasara 100% wajen ma mu san kanmu mu haɗa kanmu kafin ma a je magana ba da kowane a can unguwar da aka haife ni na kura sha tsari akwai ainihin gidan wangara na wannan gurin wanda iyayenmu da kakanninmu da kakanninmu ana to da wannan gurin na yanka na yi kokari na mallake shi a wajen yan kwana kuma an ma yi zane a nan ne insha Allah ba mu gina wannan guri wanda za mu raba gudanar da abubuwa na wangara ma a halin yanzu ina gudanar da wannan al'amari ne a ainihin gidan da nake kafin kuma wancan guri ya kammala ma akwai shi ne na fara da dama wurin shi ne kuma za mu gyara kan wannan al'amari ainihin inda wangarawa suka sauka a wannan filin a sarkin Kano Ali ya ji dan sami ya ba da dama su kai masallaci har yanzu wannan masallacin yana kuma wannan masallacin a nan aka fara yin sallah a Kano amma abin da zai baka mamaki wannan masallacin bai kare mu ba har yanzu yana nan a ƙarami an rushe shi an yi gini na bulo da bulo an dora bene ana makaranta amma har yanzu abu da yanayi haraba ciyata shine abu a sai gidaje na kusa da wurin tun da al'umma yake a faɗaɗa shi ya zama yalwataccen masallaci daidai da saboda a nan aka fara sallah a kan kuma duba da yanayin tarihinsa da kuma gudunmawar da wannan zuri'a suka ba har yanzu ina kan wannan sannan shi jagoran mu Abdurrahman Zaiti akwai bukka muna kiran da kudan da wanda yake ba da karatu a cikin tsakanin gidansa da wannan bukkar taku 40
tsakanin bukkar da masallacin taku 40 to da ka wannan bukkar tana nan amma dai ta zama rumfar kwano amma dai wurin da ita ce dai kuma garin yana nan ina da ƙudurin shi ma a rushe wannan guri a mai da shi kudan da na zamani sannan a ci gaba da yin wannan karatu da ake kawai dai mai da shi hakan kada tarihi ya rushe sannan kuma ina roƙon wasu daga cikin masu hali na cikin gwamnati duba da yanayin gudunmawar da wannan zuri'a ta bayar kan shi wannan jagora namu Abdulrahman Zaiti ina so a gina ko asibiti ko makaranta ko wani guri ya zama na an rubuta sunansa gaskiya domin tunawa da shi ya cancanta ina da wasu to ubangiji Allah ya yi da amin Allah da yadda za ya Allah ba da ikon da za a cimma wannan buri ne mai kyau wanda yake na tunasar da mutane wanda suka yi alkhairai a baya wanda kuma a yanzu banda harka ma ta zamani yanzu da ya ciki da Allah yanzu wannan suna na wannan zuri'a zai ƙara bunƙasa saboda harka ta wannan media da ake magana to muna fata insha Allah ubangiji Allah zai ba da dama a cikin duk waɗansu burka da aka wato sa'a da fatuwa kusan tambayar mu ta ƙarshe ko ta bi ƙarshe yaya alaƙa take da babban malam na wannan zuriya ta wajen rawa ai babban malami na'am ɗan uwanmu na'am muna tare da shi tun iyaye da kakanni na'am komai alaƙa tare ake wanda ai dalili ma matsayin gudunmawar da gidan babban malami suka bayar a harka ta makaranta da sauransu wanda maganar da nake gaya maka yanzu daga akasarin mawara mana ofis wasu na aiki kamar yadda a jawabi na farko na gaya maka cewa ni kuma ina kasuwa ita kuma harka ta malinta ta makaranta ba a gadanta wanda ya karatu shi ne malami idan babban malami a nan makaranta take a nan ake gabatar da komai a unguwar madabu wanda ya shafi harka manufashi ma bawangare mutum ko almajirin a shi malam zaitun malamai ne a unguwar madabu inda ka samu guri ba za ka yi dominatin ka ce kowa da kowa a bane bane ko da za ka samu wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne da su wannan shi yanzu dai zan iya cewa mu ɗan tsaya nan domin wato wani lokacin kuma amma wani fatan alkhairi da shi da ita wannan masarauta ta tare kuma kan lokaci da ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana albarka ya taimake mu ya tsare mu dukkan abinci kuma ya ba mu zaman lafiya wannan shi ne fata da ake kuma Allah ya ƙara albarka a wannan jihar namu da wannan masarauta ta mu ta Wangarawa da kuma Najeriya baki da dukkan musulmi a inda suke Allah ya su Allah ya tura su nan za mu wato sa'aya a wannan shiri a yau amma ba gama muka ba za mu waiwayo wani lokaci domin abubuwan da yawa na san akwai abubuwa da yawa a bakin shi mai girma wakili to amma saboda matsala ta lokaci sai dai mu bar shi zuwa wato wasu shirye-shiryen na gaba inda akwai sauran da hudu da za mu zaga domin jito nasu al'amura da ke tattare da wato sauran tofi ni da na gabatar da wannan shiri da mashirin shirin wato malam babu shehu da abdulbasit wanda ya ɗauka mu hoto da shugabanmu wato alhaji faruk umar usman shugaban wannan gida na uk television da shi ma nasu shugaban wato a da addu'a muke cewa ku kasance domin ni su da wani su da na gabatar muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Then, together. Wani sa'in soyayya ce take sa ayyo dace, da ni da kai na shaida mun dace. Tun farkon haɗuwar mu da ke soyayya ce, na samo mai alkairi na yau dace. Yanzu na san daɗin soyayya alkairi ce, ba na san rabuwar mu da ke ƙarshen zance. Banda kamar ka cikin raina, ko na kwanta bacci na, za ka shigo mafarki na, ga ka da daddaɗin suna. Labarina zana baki labarina, rayuwata ta canja ba kamar da ba. Da can a baya soyayya ban yi dace ba, kowa ya ganni damuwata ba kaɗan ce ba. Babu bacci ba na iya cin abinci. Na sha wuya mai kukan zuciya, ashe zan ji daɗi bayan na sha wuya. Bayan dare tabbas kwai safiya, ai dole ne na kira ka da sirrin zuciya. Da ni da ke mu taro mu sanye zuciya, daga matare ba ni ba shan wuya. Babu shakka kai ne da baiwa zuciyata, kuma kai kadai ne da mallakawa rayuwata. Daure ka da muke takar da kabar ni na yau wahalarta, ni aure ne da kai aka shi ne manufata. Na yarda duk furcin da kika yi mini na aminta, raina fansa gare ki kin ji masoyiyata. Then, together. Akwai wurin dafowa da haskakawa, lallai za mu kai ku har can. A kusa ne wurin na shakatawa, dandali sassami ne. La 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 la, dandali sassami ne. Wurin wasanni da koya suna yi har da abacha da. Wurin nishaɗi kowa da kowa, ku zo mu tafi. Ku zo mu tafi. Wurin na jin daɗi da annashuwa, kowa ya zo mu ji shi tare. Wurin na jin daɗi muna kiran ku, kowa ya zo su sani. La 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 la, dandalin sassami ne, dandalin sassami ne, yay! Sannan ku abokaina, ni ce Kami daga dandalin Sassami. Lokaci ne na kalmar mu ta yau. Mecece kalmar mu ta yau? Akan lokaci. Ha, akan lokaci? Me ake nufi da akan lokaci? Bikin akan lokaci. Doya. Doya. Ina da cokalin cin fate-faten doya a wurin bikin.
Doya hagu doya dama, ina son doya ha cikin raina, doya hagu doya, ina son doya ha cikin raina, Lakami. Kai Zobi, duk waɗannan kayayyakin abincin fa me za ka yi da su? Waɗannan su ne abubuwan da zan kai wurin bikin cin sabuwar doya. Ina shirin tafiya ne, ya kamata ma in tafi tun da ina so na je a kan lokaci. Kai Zobi, gobe ne fa ranar bikin fitowar sabuwar doyar fa. Gobe? Amma ba komai, zan je a kan lokaci. Doya. Lakami, ki san wane ne zai zo? Ai, kuwa na sani. Kai da hankali. To, ka yi hankali. Haka ne, ni ne. Idan kuka ga na yi muku tsawo sosai a yau, to domin yanzu na dawo daga wow. Ba daga wow nake ba. Daga tsibirin Trinidad. Wani tsibiri ne da yake da nisa kwarai daga dandalin Sesame. Ko da na je suna cikin wata wow. A nan na samu wannan kwara-kwara. Na kawo muku ne domin na nuna muku. Amma watakila yayin da na ci gaba da gwada hawa kwara-kwara za ku iya kallon aminiya ta Asha. Yar kasan tsibirin Trinidad ita ce ta koya mini yadda ake maza sanya fim din. Da fatan dai Asha ta burge ku ko da yake kamar yadda na faɗa muku na je tsibirin Trinidad da Tobago ne ba kawai tafiya da ruwa akan kwara-kwara. Sunana Asha, shekaruna 5. Muna zama a tsibirin Trinidad da Tobago. Yara a ƙasanmu suna son yin rawa bisa ƙwara-ƙwara. Kuma akan kira su muku jubis. Na je wurin babana, na ce masa ko za ka koya min yadda ake rawa kan ƙwara-ƙwara. Ya ce da ni,
amma fa sai kin yi gwaji sosai. Idan kika fara koyo daki-daki kuma kika rika kwantatawa, ina gani zaki iya. Sai na ji daɗi. Ya taimaka mini wajen sanyewa da ɗaurewa ƙwara-ƙwara a ƙafafuwana. Ɗaure su yayi kada su fita idan na miƙe tsaye. Ko da na taka da farko na kusan faɗuwa, amma ya tare ni, ya ce da ni, ki taka a hankali, kada ki damu, ina nan kuma zan taimaka maki. A tsibirin Turmida da Tobeko muna da ranar hutu da ake yin wasan kallon kokuwa, sannan yara 'yan kwara-kwara duk na ganin su suna ta rawa kusa da ni, sai ga wata hawar kwara-kwara. Ranar bikin wacece ni ce Asha. Yanzu na iya tsayawa da rawa akan kwara-kwara ba tare da an taimaka mini ba. Idan kuka fara koyo daki-daki za ku iya yi abubuwa da dama. Kamar yadda na faɗa muku, na je tsibirin Trinidad da Tobago ne, ba kawai tafiya da ruwa akan kwara-kwara. Na koyo cewar idan kana ɗaukar abubuwa daki-daki, za ka iya abubuwa da dama. Ile, jete, cine. Na sake koyon wani abu. Akwai buƙatar yin gwaji sosai kafin na iya tafiya da rawa da akan kalankuwa duk lokaci guda. To, ainihin san ni kan kullum akan lokaci nake zuwa. Me yasa na zuwa akan lokaci? Akan lokaci don mu ga sabon agogonmu mana. Agogon ko mai kyau ne, ki tabbata yana da dukkan lambobi? Ai haka agogo ya kamata ya zama, yana da dukkan lambobi 12. Bari mu duba, domin mu tabbatar lambobin wannan sun cika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da kyau. Ka ji sautin agogo? Ya nuna lokacin tafiya ya yi. Sai mun sake saduwa a dandalin Sesame. Sai an ji ku.
BUK TV, a station close to you. Hello and welcome to this maiden program of political discussion, which is called Political Platform. What we intend to do in this first program is to introduce the main and chief host of the program, who will be leading us in this program, who will be inviting different personalities discussing political issues that affects Nigeria, Africa, and the world as a whole. Our special host, chief anchor of this program is Professor Abubakar Jika Jidere, who is a renowned political scientist at the Department of Political Science in Bayero University, Kano. Professor Abubakar Jidere was born in Jalingo in Taraba State, and he's married with 6 children. He has been in the political academic cycle and has been discussing various things. He has written various books, journal articles, different contributions to the political cycle in this country. Professor Jidere has, since his graduation, has done his NYSC and came back to Bayero University with his first degree, master's degree, and PhD degree, and he continued progressing until he became a professor, an eminent professor who has given a lot of contributions. That's why we thought Professor Jidere is fit to lead this program. He has attended various schools and achieved various things. He worked in different places. He even had his sabbatical. You know, when you head a department in a university, after you finish that assignment, you take a sabbatical and go to another university. So Professor Jidere went to Federal University in Dutse to give his own contribution there. He supervised various projects, BSc projects, MSc projects, and PhD projects. He participated in many seminars and conferences, and he's an author of many books and journals. He held various positions in the university, from HOD to Dean to different categories of leadership in the university. He has given his contributions and is a member of professional bodies in the political circle academically. You are welcome, sir, to the program. Thank you so much. You are welcome, sir. Sir, as a political scientist and an eminent lecturer, leader in various categories, various categories of academic learning. I know you came across various students and see their contributions and made corrections, and you have seen different political systems. I don't know if you can make a comment on generally political systems in the world, Prof, so that people can understand where we are heading to.
Yeah, actually, different people, different countries have different political systems. The fundamental thing is that countries try to establish or adopt a political system that is peculiar to their own this general system. For instance, in general, we have a liberal political system, and then we have also a socialist political system, and there's a political system that is more of a mixture, what we say a mixture of liberal system and a mixture of state control system. For example, if you take Western Europe and America, they largely practice a liberal political system, largely liberal democracy. If you take the socialist countries, they practice like a Marxist socialist system of government. The political system is mostly socialist in nature. But there are other countries also that adopt what we can say theological systems. For example, if you go to Iran, the name of Iran is Islamic Republic of Iran. So the political system is more or less kind of an Islamic political system. And if you go to other which is different from the liberal. It's different from the liberal system. It's also different from the socialist system. Yeah. Yes. We have seen various activities. If we study the West, I don't know what to say, but I know the socialist system, the democratic system play different roles. Generally, how do you see politics? What is politics? What is it supposed to provide for the people? Actually, the most important thing is for people to understand what politics is in human society and what is the function of politics in human society. Yes. You see, if we are to go back, we have to go back to philosophical thinkings of Aristotle, in which he says man by nature is a social being. Okay. Meaning that he cannot stay in isolation. He must live in the society of other men, which makes him a social being. He lives in a society and he's affected by society. The society also affects him. He also affects the society. He cannot isolate himself and go and live in the bush as a beast or a ghost. Man has God has made man to be a social being. He must belong to a particular society. He must belong to a political system. And as a social animal, according to Aristotle, naturally, among men, you find misunderstanding or certain things. So by nature, human society must have a decision-making center. Someone or somewhere or an institution that will make policies or make laws that are to be obeyed by other people in the society. So the function of politics in society is that of establishing order, attaining justice, maintaining equity, and then bring the social life, or rather what, development. The purpose of politics is to uplift man from backwardness to advancement, from on the development to development, is to improve the living standard of man, ensure that he is free, enjoys his liberties, and then an environment, an enabling environment is established in order that he can actualize his potentials. So the purpose of politics is to achieve justice, establish order, maintain fairness in the society. That is the fundamental function of politics. And that to further state that, Thomas Hobbes argued that if this function of politics is not performed in society, human society will go back to the state of nature, where there is no law, no authority, no justice, no politics. And the life of everyone will be at danger. No social relationship. There will be no social relationship. And even the social relationship that exists, it will be kind of survival of the fittest, in which he said life will go back to the state of nature, where it will be solitary poor, it will be nasty, it will be brutish, and it will be short. Can I compare it to how animals live in the bush, in the forest? Yeah, that's survival of the fittest. That is what he's saying. The life of animals in the bush or in the jungle
is the life of what we used to say survival of the fittest. That is the life of nature. Whoever sees that he's stronger than the other, he subdue him and then kill him. But in human society, that there is an authority. That is the state. In the state, you have a government. The government makes laws and enforces these laws, and all the subjects obey. That is why we say establishment of justice. I know, for that purpose. So without politics in human society, the life in human society will go back to what you are saying, the life of animals in the jungle. Yeah. That is the state of nature. And everyone will be at war with every other person, survival of the fittest. And there will be no justice, there will be no morality, there will be no order, and there will be no politics. Oh my God. Oh my God. Professor, since the liberals and the socialists have the same target of making life better for the people, what is the problem between these systems? You see, the issue is that when we say socialist system, it's a system where you have strong state control. The state has strong control. Some people even call the socialist system totalitarian system or dictatorial system. That's the liberals describe them. But to the socialists, they said that the state is owned and controlled by everybody. You understand? In the socialists, everyone participates, everyone knows that the state is established for the purpose of meeting the needs and wants of the people. And that the government decides in the socialists. That is the top control. The government decides in the socialists, and then there is no much free competition as it is in the liberal or capitalist system. But in the liberal system, they argue that there should be laissez-faire. Government should not involve itself much in the affairs of the society. That there should not be state control of the economy, and the state should not make some laws that. So, like in the economic sphere, it should be liberal. That is, there should be free competition. There should be what the liberals are saying, that there should be comparative advantage. The people will now look at what they can produce and then see what others produce, and then there is competition. As a result of this competition, there will be increase in productivity or in production, and that it will stabilize price, meaning the forces of demand and supply in the market will determine the price. While on the other hand, in the socialists, most of the socialist country, they determine what to produce, when to produce, where to produce, and the price of the goods. African countries seems to be copying the politics, the democratic policies of the West, and some copied it from the East, the socialist. But it looks like these systems work in those countries, advanced countries, but it's not working properly in Africa. Yeah, the issue is that most African countries, if not all, with the exception of maybe Ethiopia and Liberia, were colonized. It is wrong to say that Africans never had political system. African countries, African societies had political systems, and some of them were even more democratic than the present Western democratic system. I'll give you an example. For instance, if you take in Nigeria, you take, for example, the Igbos. Yes. And the thieves. Yes. Now, in Igbo society, it was acephalous. Acephalous in the sense that there was no well-established single authority, the way we have it today, or the way it was in the Hausa society, where there was a king, there was an emir, or sultan, or sarki, as the case may be. Yeah. But in the Igbos, every family was represented by the head of the family. Okay. And in the community, they have the committee of elders in Igbo society. The decision that affects everything in their society, in terms of security, in terms of everything, it will be decided by the committee of elders.
Okay. Under this committee of elders, they also consult another committee, the other title holders, people who emerge as victorious or are wealthy people in the society, who contribute to the development of the society. They work hand in hand with the committee of these elders. Although there was no single institution the way we have it today, single government, and you have governor, president, others, district head, and the case, there was no in Igbo society, but decision was taken based on the agreement or an understanding of every family or clan which was represented by its own leading. The present chiefs we have in Igbo society was later created by the colonialists as a copy. In fact, Lord Lugard was very instrumental in copying this system, but it was generally the colonial system that copied from the Hausas, Fulanis, and the Yoruba system that said that the Igbos also must have a centralized system. Okay. Now, Africans, we had very good political system based on our peculiarity as Africans. But colonialism was an interruption. Every system grew. When the colonialists came, they simply imposed their system of government on Africans. In our traditional system, for example, let me take the Hausa Fulani system. The Hausa Fulani was established much earlier than even before the jihad of Usman Dan Fodio. In all Hausa societies, there were sarkis. But when the Usman Dan Fodio came, he unified these Hausa states. They were separate states, but they were later unified after the jihad of the Usman Dan Fodio. And then a caliphate system, which was like a country, was established with the headquarters in Sokoto. You have Gondu as a state, Gobiri as a state, Kano as a state, Zazzau as a state, Kasinas as a state, Daura and others, up to Adamawa and in our area up to Muri. And even the Borno Empire was later also joined the Usman Dan Caliphate, Usman Dan Fodio's Caliphate, as also an independent separate state, but marched with the Usman Dan Fodio to establish the Usman Dan Fodio Caliphate. In the traditional Hausa Fulani system, you could see that at that time, security was very, very, very central in the Hausa Fulani society. If a visitor visits or arrives in a town, the visitor will now have to go to the ward head, which is referred to my Angua, report to the ward head that I am from so area, I come for a business, or I'm an artisan, I have come to stay in your place. Then the Angua will report immediately to the district head or Dagashi, who will also report to the Hakimi. And before you realize that within a short time, the emir, the sarki in that state knows that somebody has entered this system. So somebody they have a record of they have visitors. A record, yes. At that time, whoever dies was also recorded. In some emirates, if you go, you find records of people who died, people who were born, record of marriages. They were all, these records were all established by the Usman Dan Fodio system. There was a record, we do know how many people. In fact, even clashes between farmers and herders was very, very minimal, was highly controlled, because there was symbiosis. What I mean by relationship. The herder, Fulani herder, depends on the farmer also depends on the herder. If you cultivate your farm and you have harvested it, you now bring a Fulani man to rear his cows on the farm with the leftover of the farm. In that process, you will fertilize your soil. You will now get urine, the cow urine and the cow dog, which will serve like fertilizer for your next year. Yes. So you find that the relationship was so cordial, even though there was some small misunderstanding, but they were immediately reported. In every village, there is a Sarkin Noma. There was the Sarkin Noma and there was the Sarkin Shanu. So if there is problem between a farmer and a herder, it is the Sarkin Shanu and the Sarkin Noma that will come and then to resolve the problem. If the matter is not resolved there, it will be taken to the higher authority. No crisis will degenerate and get escalated
into killing and fighting the way it is today. So you find out that in the pre-colonial House of Fulani and in most of this African tradition, there was a well-systematized process of managing society and knowing everybody's function. During that House of Fulani time, there is also what we call age grade. If you are a friend to my elder brother, you are my elder brother. And the society, extended family system kind of. Not that extended, the whole society is like that. Even if you are not from my family, if you are from a Gorzo, I'm a brother, I am a brother, I'm from Tofa. If I know that you are a friend to my brother, you are my elder brother. And that was how the House of Fulani system was that. And that was what created fraternity, good relationship, peaceful coexistence. But the coming of the colonialists, since they did not come to advance our own interests, they came to pursue their own selfish economic interests. They now came and imposes their own system of government. Even though later there was a time they realized that, particularly in the House of Fulani society, they found out that there was this tax, jangali, haraji, which of course they wanted it to run the colonial system. They found that we have the legal system, very sound legal system, and that the alkalis were appointed based on merit. No alkali was appointed. At that time, you cannot appoint a judge, someone who doesn't know much about Sharia. Judges were appointed on the basis of their experience, of their knowledge on Sharia. That was why if whoever is learned and he reaches the level that they call him Malam or Sheikhi, you find that he also participates, he belongs to the council, district council of the Sarki. He will be the chief imam in that village. He will be the judge, unless if the case is so serious that he will refer to Sarki Yanka, which is like the Supreme Court. The Supreme Court. But you find out that during that time there was very good system. It was very good system. Our own marriages, you find that there were no divorces. Not that there was completely none, but very, very minimal. Because in a ward, if anybody had problem with his wife and he divorced her or he sent her home, the matter will get to the Mayangwa and he will call the man. Why do you have to send your wife home without our knowledge? Yes. He will give his reason. Mayangwa will say, no, we'll have to bring her. At night, there is a woman, there is an elderly woman in the village, in that ward, that is most respected. She and two other women will be sent to that to the person's wife's house to bring her back home, and then they resolve the matter. Settle the matter there. And you find that people who respect authorities, if Mayangwa says this, people will respect it, so long as it does not violate or contradict the tradition and the religion of Islam. So, but the coming of the colonialists distorted many of these things, but we had fantastic, smooth and robust system which was peculiar to us, peculiar to our culture, peculiar to our religion, peculiar to everything. We even had a Professor, that means colonialism has disrupted our traditional political system. It has disrupted almost everything of our development. Has it reached a point whereby we condemn totally our own system? That's why we are not able to go back? You see, when the colonialists came, they came with superior power. And that some places, as I said, they use the traditional institutions indirectly, what we call the indirect rule, to do that. But they use that only where it benefits their own interests. Okay. You understand? Only where it benefits their own interests. They ensure that everything in the political system meets their own interest. Let me give you a simple example. When the colonialists came, they wanted raw materials to feed Western industry, the newly developing industries in Europe. Groundnut, cotton, and so on. Yes, they wanted raw materials. Not only that, they wanted area, which later will come to the second problem. Okay. So how will they get coconut?
How will they get cotton? How will they get cement? How will they get sugar, granite and other raw materials?